Hello everyone, welcome back to my channel Sharon Studies and this is me your Sharon ma'am. ఈ రోజు వీడియోలో 10th క్లాస్ సోషల్ స్టడీస్ లెసన్ నెంబర్ 15 ద మేకింగ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ ఇండియాస్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో తెలంగాణ స్టేట్ బోర్డ్కి సంబంధించిన ఈ లెసన్ యొక్క ఫైనల్ రివిజన్ 1 షార్ట్ వీడియో మనం ఇందులో చూసిద్దాం. ఈ వీడియోలో ఇవన్నీ కూడా ఫుల్ఫిల్ అవుతాయి. సో వీడియో పూర్తిగా చూడండి, నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సో లెట్ us start the video. So here our lesson name is the making of independent constitution. సో ముందు లెసన్స్లో మనం ఫ్రీడమ్ మూమెంట్కి ఎలా స్ట్రగుల్ చేశారు, ఏ ప్రాసెస్లు జరుగుతూ వచ్చాయి అండ్ ఎలా పార్టీషన్ అయ్యింది, ఆ తర్వాత ఇండిపెండెన్స్ని గెయిన్ చేసుకున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ మన కంట్రీకి ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ప్రిపేర్ అయ్యింది. సో ఈ లెసన్లో we will learn everything about constitution and this is the constitution of India. అండ్ హియర్ ఏమేమి టాపిక్స్ ఉన్నాయనేది చూద్దాం. రీవిజిటింగ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, objectives resolution, the making of Indian constitution, reading constituent assembly debates, parliamentary system, federalism, examples of critiquing in constituent assembly debates, examples of debate on fundamental rights, constitution and social engineering, the constitution today. ఇవన్నీ కూడా ఈ లెసన్లో ఉన్న టాపిక్స్ ఒక్కసారి మీరు రీకాల్ చేసుకోండి. సో మీరు రీకాల్ చేసుకోవడం కోసం నేను ఒక సమరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్లా ఇచ్చాను చూడండి. దిస్ విల్ బి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ. జస్ట్ గో త్రూ ఇట్, యూ కెన్ పాజ్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ గో త్రూ ఇట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అ వాల్యూమ్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ విచ్ డిటర్మైన్ ద నేచర్ ఆఫ్ స్టేట్ అండ్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ దట్ ఇంప్లిమెంట్స్ ఇట్ పాలసీస్. అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ రూల్ బుక్ ఆన్ విచ్ ద స్టేట్ ఈస్ గవర్న్డ్. ఎలా ఒక స్టేట్ గవర్న్ చేయబడాలి అని ఒక సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్న బుక్నే మనం ఇక్కడ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటున్నాం. ఇందులో రైట్స్, డ్యూటీస్, డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సో ద మేజర్ ఫంక్షన్ ఏంటి కాన్స్టిట్యూషన్? సో ఇట్ విల్ గివ్ అ రోల్స్ అండ్ రైట్స్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ అనమాట. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఎ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద పవర్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ ఇందులో ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటనేది నేర్చుకోండి. సిగ్నిఫికెంట్ కాంట్రిబ్యూటర్స్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్, డాక్టర్ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్, మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్, కేఎం మున్షి, డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ, సరోజినీ నాయుడు, విజయలక్ష్మి పండిట్, హస్రత్ మొహానీ, దామోదర్ స్వరూప్ సీత్ ఎక్సెట్రా. ఈ నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ ఐడియాస్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్లో డెమోక్రసీ అంటే ఏంటి, సోషలిస్ట్ అంటే ఏంటి, ఈ టర్మ్స్ అన్ని నేర్చుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇవన్నీ కూడా గో త్రూ అవ్వండి. బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ కూడా ఒకసారి చూసుకోండి. నెక్స్ట్ బ్రిటిష్ కింగ్కి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఏంటి, ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ యూనిటరీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, సింగిల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంటుంది మనకి, సింగిల్ సిటిజన్షిప్ ఉంటుంది, సింగిల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఉంటుంది. సో ఈ టర్మ్స్ అన్ని నేర్చుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. మా ఇండియన్ ఫెడరలిజం, అమెరికన్ ఫెడరలిజం డిఫరెన్సెస్ నేర్చుకోండి. యూ జస్ట్ పాజ్ ఇట్ అండ్ గో త్రూ ఆల్ దిస్ సమ్మరీ. దిస్ విల్ బి వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఓకే. మీకు ఒకవేళ మేడం నాకు ఈ లెసన్లో డౌట్స్ ఉన్నాయి, మీరు చాలా బ్రీఫ్గా చెప్పేశారు కదా ఈ వీడియోలో, నాకు డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలి అంటే నేను ఆల్రెడీ ఒక డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియో మన ఛానల్లో ఎప్పుడూ అప్లోడ్ చేసి పెట్టాను. మీరు మన ఛానల్ విజిట్ చేయండి, లేదంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సో అందులో మీరు నేను లెసన్ ఆల్రెడీ డీటెయిల్గా పిన్ టు పిన్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న లెసన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో దాని ద్వారా మీరు నేర్చుకోండి. అండ్ నౌ ఇందులో మాత్రం మనం చాలా ఆస్పెక్ట్స్ నేర్చుకోబోతున్నాం ఈ వీడియోలో. నౌ లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్, వెరీ ఇంపార్టెంట్, MCQs. హూ వాస్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ? ఎవరు చైర్మన్? ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో మీకు బాగా తెలుసు, రైట్? ఎస్, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. వెన్ డిడ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా కమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్? ఎప్పుడు కమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్? మనం ఎవ్రీ ఇయర్ వి సెలబ్రేట్ రిపబ్లిక్ డే, రైట్? ఆన్ విచ్ డేట్? January 26, 1950. ఆ ఇయర్లో మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ ఫోర్స్లోకి వచ్చింది, ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యింది. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫీచర్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్? ఏంటి? ద ఆన్సర్ ఈస్ యూనిటరీ సిస్టమ్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సపోర్ట్ మై ఛానల్ ఫైనాన్షియల్లీ, యూ కెన్ సపోర్ట్ త్రూ దిస్ ఫోన్పే స్కానర్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ నౌ the fourth question, the directive principles of state policy in the Indian constitution are borrowed from the constitution of which country? ఏ కంట్రీ నుంచి borrow చేసాం? ఐర్లాండ్. Which part of Indian constitution deals with fundamental rights? This is very important, that is part 3. Next, the preamble of Indian constitution declares India as a sovereign, socialist, secular, democratic republic. 7th, which schedule of the Indian constitution deals with the allocation of seats in the Rajya Sabha? And the answer is 4th schedule. 8th, when the concept of single citizenship in India is adopted from which country constitution? The answer is UK. Which article of Indian constitution prohibits discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth? A article? Article 15. This will be very important.
Next, the idea of concurrent list in Indian constitution is borrowed from the constitution of ఏ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి కాన్కరెంట్ లిస్ట్ ఐడియా మనం బారో చేసాము, ఆస్ట్రేలియా కాన్స్టిట్యూషన్ నుండి. విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ యాక్ట్ యాజ్ ద గార్డియన్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, మన భారత రాజ్యాంగానికి ఒక గార్డియన్ లా ఉన్నది ఏమిటి అంటే సుప్రీం కోర్ట్. నెక్స్ట్, హూ వాస్ ద ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ఇండియా, హూ, రాజేంద్ర ప్రసాద్. Which country's constitution inspired the inclusion of fundamental rights in the Indian Constitution? United States of America. Which of the following statements about the Indian Constitution is incorrect? Entity, it is the shortest written constitution in the world. This will be the incorrect statement. Now, how many members were initially part of Constituent Assembly when it was formed in 1946? Form అయినప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇనిషియల్ గా? 389. Sixth one, which article of Indian Constitution declares India as Republic? Article 1. The Indian Constitution provides a parliamentary system of government, which means the Prime Minister and the Council of Ministers are responsible to the Parliament. Who among the following was not a member of drafting committee of Indian Constitution? Answer is Sardar Vallabhbhai Patel. Which part of Indian Constitution contains directive principles of state policy? Part 4. The preamble of Indian Constitution was amended in 1976 to include which additional terms? ఏ terms ని include చేశారు? Socialist, secular, integrity. Now, the type of government system in America. అమెరికాలో ఉన్నది ఏ టైప్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ సిస్టమ్? ప్రెసిడెన్షియల్ టైప్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ, మనది పార్లమెంటరీ. సెక్యులర్ స్టేట్ అంటే ఏంటి? ఏ కంట్రీ విచ్ ఈస్ న్యూట్రల్ ఇన్ రిలీజియస్ మ్యాటర్. విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫీచర్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్? డ్యూయల్ సిటిజన్షిప్ మనది కాదు, మనకి సింగిల్ సిటిజన్షిప్ ఉంటుంది. యూ బిలాంగ్ టు ఎనీ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా, యూ విల్ బికమ్ ఎ ఇండియన్ సిటిజన్, ఓన్లీ సింగిల్ సిటిజన్షిప్. Now, the preamble of Constitution of India declares India to be sovereign, socialist, secular, democratic republic. So this is the right one. Which one of the following emphasized that too much centralization of power leads to dictatorship? Gandhiji. Now, which of the following is not correct related to parliamentary democracy? The answer will be C. That means the first and third. President enjoys real powers. President rules the nation. This was ultimate wrong. ఎందుకంటే పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీలో ప్రెసిడెంట్ విల్ బి ఫర్ ద ఓన్లీ ద హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్, బట్ ఇన్ రియల్ హూ ఎంజాయ్స్ ద రియల్ పవర్ ఈజ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, అండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ రూల్స్ ద నేషన్. ఓకే, నౌ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఫీచర్ ఆఫ్ ట్రూ ఫెడరల్ స్టేట్. ఫెడరల్ స్టేట్లో ఉండేది సుప్రీం కోర్ట్ కెన్ ఓవర్ రూల్ ద జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ స్టేట్ లెవెల్ కోర్ట్. ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ 26th November 1949 వెంటనే మీకు గుర్తు రావాలి. ద కాన్స్టిట్యూషన్ వాజ్ అప్రూవ్డ్, ఇట్ వాజ్ అడాప్టెడ్ ఆన్ దట్ డే. Now, map based questions చూద్దాం. ఇక్కడ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా, దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అమెరికా, యుఎస్ఏ, అండ్ ఆస్ట్రేలియా. ఇది ఆస్ట్రేలియా కాంటినెంట్, ఇది ఆఫ్రికా. ఆఫ్రికా అంటే ఈ కాంటినెంట్ మొత్తం ఆఫ్రికాయే. అదే సౌత్ ఆఫ్రికా అన్నారనుకోండి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఇది సౌత్ ఆఫ్రికా అనేది ఒక కంట్రీ ఇక్కడ. ఇది ఆఫ్రికా అంటే మొత్తం ఖండం, కాంటినెంట్. దిస్ విల్ బి ఆఫ్రికా. The country that doesn't have a written constitution is United Kingdom, UK. Here it is situated. Here we have UK. ఇంకొన్ని ఉన్నాయి. So locate Nepal. See, Nepal is here. This is Nepal, India ఇక్కడ Nepal, and here Delhi, and see this is Japan. Japan is also very important. చాలా సార్లు ఎగ్జామ్లో అడిగారు. This is Japan. And important years చూద్దాం. 1934 M.N. Roy proposed the idea of Constituent Assembly to frame India's constitution. 1935 the Indian National Congress officially demanded the formation of a Constituent Assembly. August 8, 1940 the British government accepted the demand for a Constituent Assembly in the August of March 24, 1946 ఏం జరిగింది? The cabinet mission arrived in India to discuss the transfer of power and proposed a plan for the Constituent Assembly. And July 1946 లో elections were held for the Constituent Assembly. The Indian National Congress secured 208 seats and Muslim League won 73 seats. December 9, 1946 the Constituent Assembly convened its first session presided over by Dr. Sachidananda Sinha as the temporary president. And December 30, 1946 Jawaharlal Nehru introduced the objective resolution outlining the guiding principles for the constitution.
January 22, 1947, the Constituent Assembly unanimously adopted the objective resolution, and August 15, 1947, India achieved independence from British rule. August 29, 1947, the drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar was established to draft the constitution. November 26, 1949, the Constituent Assembly adopted the final draft of constitution, and January 26, 1950, the Constitution of India came into effect, marking the nation's transition to be a republic. These are the important years. 2 marks important questions. What are objectives of Constituent Assembly? What is meant by division of powers? Mention the constituent arrangements that are incorporated in our constitution to strengthen unity of our nation. And what was the main criticism of D.S. Seth on the draft constitution? Which topic would you like to speak if you were given a chance to participate on draft constitution? 4 marks. What is the constitution? Is the constitution needed for the country? Give reasons. So ఇలాంటి కాంటెంపరీ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ. హౌ డూ యూ సే దట్ ఇండియన్ ఫెడరల్ సిస్టమ్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అమెరికన్ ఫెడరల్ సిస్టమ్? ఇలాంటివి కూడా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. డిజైన్ ఎ ప్యాంప్లెట్ ఆన్ సోషల్ జస్టిస్ టు క్రియేట్ అవేర్నెస్ అమాంగ్ పీపుల్. సో ప్యాంప్లెట్ ఎలా ఆన్సర్ చేయాలనేది ఒక సెపరేట్ వీడియో నేను ఆల్రెడీ చేశాను, మన ఛానల్లో ఉంటుంది, చూడండి. హూ షుడ్ బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇఫ్ అ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈస్ నీడెడ్ టు బి రిటన్ ఇన్ యువర్ స్కూల్? 6 marks. How do you say that our India is federal state with unitary features? ఇన్ఫర్మేషన్ స్కిల్ బేస్డ్ ఇక్కడ ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చారు, ఇది చదివి కామెంట్ చేయాలి. పాజ్ ఇట్ అండ్ రీడ్ వన్స్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా ఒక పారా ఇచ్చారు, కామెంట్ ఆన్ ఇట్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఆన్సర్ చేయాలి ఒక సెపరేట్ వీడియో చేశాను దీనికి కూడా, సో అది కూడా ఒకసారి విజిట్ చేయండి ఒకవేళ మీకు దీని మీద డౌట్స్ ఉంటే. అనలైజ్ ది గ్రాఫ్. సో గ్రాఫ్ని అనలైజ్ చేయడం, సో దిస్ విల్ బి ఇంపార్టెంట్. ఒకసారి మీకు ఇది వచ్చిందా లేదా చెక్ చేయండి. అనలైజ్ ది గ్రాఫ్ అంటే అసలు ఈ గ్రాఫ్ దేని గురించి ఇచ్చారు, సో ఈ గ్రాఫ్లో ఉన్న డీటెయిల్స్ అన్ని మీరు నీట్గా ఇంటర్ప్రిట్ చేయడమే అనమాట. ఇది చాలా ఈజీనే. నెక్స్ట్ అబ్రివేషన్స్. ఐఎన్సి ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్, సిఏ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ. స్లోగన్స్ చూద్దాం. జస్టిస్, లిబర్టీ, ఈక్వాలిటీ, పిల్లర్స్ ఆఫ్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్, ద వాయిస్ ఆఫ్ పీపుల్, freedom in law, strength in unity, the constitution a beacon of democracy. This is all about this video. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. వెరీ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ బై బై.